warm welcome to all my dear students in grade 5. I welcome you for my English lesson today. ඔන්න පුතේ ටීචර් අද පුතාලගේ English lesson එකත් අරගෙන ආවා. grade 5 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දැන් unit 1 එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. නේද පුතේ? pupils book එකේ unit 1 එක තමයි අපි දැන් මේ කරගෙන යන්නේ. Today I have brought you lesson number 6. We have completed 5 lessons in unit number 1 and today it's lesson number 6. What are we going to talk about today? මොනවද පුතේ අද අපි අපේ lesson number 6 එකෙන් කතා කරන්නේ? Questions using can you. මොකද්ද පුතේ ඒ? අපි අද ඉගෙන ගන්නවා can you කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න අහන්න. Questions using can you. Can you කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න අහන විදිහ. පුතාලා කොහොමද ප්‍රශ්න අහන විදිය, ඒ questions ලියන විදිහ අද අපි අපේ lesson එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පුංචි දුවලා පුතාලා ආස game එකකුත් අද මේ lesson එකේ ටීචර් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Let's go and see. There is a very popular game amongst little children. I have brought it for you. Let's go forward and see how we are going to make questions using the two words can you. Right. Now, you have to have your pupils book and your workbook with you. දැන් පුතාලා දුවලා දන්නවනේ අපි pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අතේ තියාගෙන තමයි ටීචර්ත් එක්ක English lesson එක කරන්නේ. ඇයි we are going to do the pupils book, learn the things in the pupils book, and then we are going to do our workbook activities. That is how I teach you. පුතාලා දුවලාට එතකොට ලේසියිනේ workbook එකේ ඒ පාඩමට අදාළව තියෙන දේ පුතාලාට ඒ වෙලාවෙම ඉගෙන ගන්න දේත් එක්ක ඒ workbook activities අපි කරනවා. Now this page is in your pupils book. පුතාලාට පේනවනේ මේක අරගෙන තියෙන teacher pupils book එකේ. දුවලා පුතාලාගේ lesson number 6 එක pupils book එකේ මේ page එක තමයි තියෙන්නේ. So you have to turn to this page today. Right. So now what are we going to talk about? As I told you in my first slide, we are going to make questions, ask questions using the words can you. ඔන්න පුතේ අපි can you කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා questions අහන විදිහ ගැන තමයි අද lesson එකේ ඉගෙන ගන්න. Now this chart is in your pupils book and it says something else. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මේ chart එකක් තියෙනවා අපිට pupils book එකේ. අපි ඒක ඉස්සලා fill කරන්න ඕනේ. You have to fill the chart. Okay? Now it says who can. ඔන්න පළවෙනියටම තියෙනවා who can කියලා අපිට කොටසක් තියෙනවා. Then we have name of the student. දැන් මොකද්ද පුතේ අපි මේ කරන්න යන්නේ? We are going to ask questions. අපි අද ප්‍රශ්න අහන, ප්‍රශ්න ලියන, ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන විදියනේ අපේ lesson එකේ කතා කරන්නේ. So now we have some questions over here. You have to ask the question from anybody and you can get the answer and write the name of the person who gave you the answer. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? අපි දැන් මේ ප්‍රශ්න ටික අපේ යාළුවන්ගෙන් අහනවා. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේදී මේවා කරනකොට කොහොමද මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්නේ? You can go round the class because you have a lot of friends in your class. දැන් මගේ පුතාලට තනියම මේ ප්‍රශ්න අහලා උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. But when you are in school, you have a lot of friends. මගේ පුතාලා දුවලා මේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මේ ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නානේ පුතේ. එතකොට අපිට questions අහන්න අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා. නේද? So now this lesson, this activity in your pupils book, you have to talk to your friends. You must get the answers from your friends and then you have to complete the chart. අපි ඉස්සල්ලා අපේ chart එක complete කරලා බලමු අපි කොහොමද මේ can you කියන words දෙක පාවිච්චි කරලා අපි questions හදන්නේ කියලා. Right? Now first of all, I want you to look at this two words
these two words I want you to look at first. ඉස්සල්ලාම මං ආසයි මගේ පුතාලා දුවලා මෙන්න මේ වචන දෙක බලනවට. Who can? Who can කියලා කියන්නේ කාටද පුළුවන්? කාටද පුළුවන්? Who can? ඔන්න දැන් අපි බලනවා කාටද පුළුවන් මෙන්න මේ අහලා තියෙන දේවල් කරන්න. Now we are going to see who can answer these questions or do these things that is mentioned in your pupil's book. Then what are we going to do? දැන් පුතේ අපි අහනවනේ who can කාටද පුළුවන් කියලා අපි මේ දේවල් අහලා then we have to write the name of that student. දැන් මගේ පුතාලා ඔන්න දැන් පන්තියේ ඉන්න යාළුවෝ ඔක්කොමලම මතක් කරගන්න. You have to think of them. Right? ඔක්කොමලා මතක් කරගෙන now when you are in school, when you do these activities with your teacher, you can go to your friends and ask them. පුතාලා ගිහිල්ලා මේ questions අහලා උත්තරේ දෙන මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාගේ නම ඊට ඉස්සරහින් අපි ලියනවා. දැන් ඔන්න ටීචර් මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන විදිය පුතාලට ඉස්සල්ලාම කිව්වේ දැන් අපි රීඩ් කරගෙන යනකොට පුතාලට ඒක ලේසි. Right? So now we are going to see who can do these things. ඔන්න අපි දැන් question එක අහනවා. දැන් මගේ පුතාලා ටීචර් අහනකොට ඒත් එක්ක මගේ පුතාලා මේ questions අහන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right. Now we are going to use the word who can. Who can? කාටද පුළුවන්? What is the first one? Who can speak Sinhalese and Tamil? Who can speak Sinhalese and Tamil? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කාටද පුළුවන් සිංහල දෙමළ දෙකම කතා කරන්න? Who can speak Sinhalese and Tamil? දෙකම කතා කරන්න පුළුවන් කාටද? So how are you going to ask that question? Now we are going to ask the question. Who can speak Sinhalese and Tamil? ඔන්න මගේ පුතාලා එහෙමයි අහන්නේ. Then one of your friends will say, I can speak in Sinhalese and Tamil. දැන් මගේ පුතාලා ක්ලාස් එක වටේට ගිහිල්ලා අහනවා. Who can speak Sinhalese and Tamil? ඔන්න එතකොට I can speak Sinhalese and Tamil කියලා කවුරු හරි පුතාලගේ දුවලගේ යාළුවෙක් කියයිනේ. Then you have to write the name of that little girl or the boy here. Name of the student. පුතාලා question එක අහලා ඒක කරන්න පුළුවන් කෙනාගේ නම මෙන්න මෙතනින් ලියනවා. So now I am going to ask the question. Who can speak Sinhalese and Tamil? Let's say Mala can speak Sinhalese and Tamil. ඔන්න අපි හිතමු පුතේ මාලා කියන පුංචි දුවට Sinhalese Tamil දෙකම කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. So now you have to write the name Mala over here. Now when we write names, what do? We have to write starting with a capital letter. අපි capital ලකුරකින් තමයි පුතේ හැම වෙලාවෙම නමක් ලියනකොට ලියන්නේ. මාලා. Right? So, who can speak Sinhalese and Tamil? It's Mala. මාලට තමයි සිංහල Tamil දෙකම කතා කරන්න පුළුවන්. Now our next question. Who can say thank you in 3 languages? කොහොමද කියන්නේ thank you කියලා 3 languages වලින්? Right now the question. Who can say thank you in 3 languages? Now you have to ask. එතකොට කියන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? Thank you in 3 languages. That is in Sinhalese, in Tamil and in English. Right? Who can say thank you in 3 languages? එතකොට ඒක කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. How do you say thank you in Sinhala? Stuti. Then how do you say thank you in Tamil? Nandri. Nandri is the Tamil word for thank you. Then in English, how do you say that? Thank you. So anyone who can say thank you in all 3 languages, you can write the name here. Let's say Sashika can say thank you in all 3 languages. So we will write his name. Right? Okay, starting with a capital letter. Sashika. Right.
Okay, so now shall we ask the question once again? Who can say thank you in 3 languages? Who can say thank you in 3 languages? Sashik. Right, now we have completed 2. Now we are moving on to our next one. Let's read and see. Who can කාටද පුළුවන් name all the 9 provinces in Sri Lanka? Oh, now we have learned the 9 provinces in Sri Lanka. So, you will be able to say all 9 provinces. මොකද්ද පුතේ අපේ question එක? Who can name all 9 provinces? ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් 9ම කියන්න පුළුවන් කාටද? අන්න මගේ පුතාලා අත උස්සනවා නේද? ඔක්කොමලට කියන්න පුළුවන්. We have learned the 9 provinces in Sri Lanka. What are they? මොනවද පුතේ අපේ 9 provinces? There are 9. Okay? Northern province, North Central province, Eastern province, Western province, Southern province, Central province, Uva province, Sabaragamuwa province and Northeastern province. Very good. දැන් මගේ පුතාලා ඒක කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ නම තමයි මෙතනින් ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් ටීචර් ළඟ මෙතන හුඟක් දුවලා පුතාලා නෑනේ, but you have all your friends in the class, so you can go to your friends and ask them, right? So you will have a name. පුංචි දුවලා පුතාලාට මේ question එකට උත්තර දෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා, so you have to write the name. Now most importantly, you have to learn to ask the question. පුතාලා question එක අහන්නේ කොහොමද? Who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? Let's say Kamal will write, we'll write the name first. Kamal, starting with a capital letter. Okay? Kamal can name all the 9 provinces in Sri Lanka. But he has to know all the 9 provinces. හරියටම දන්න කෙනාගේ නම තමයි පුතාලා ලියන්න ඕනේ. Right? Okay. Then it's the next one. Who can name 10 districts in Sri Lanka? Who can name 10 districts in Sri Lanka? ඔන්න පුතේ මොකක්ද ඒ question එක? කාටද පුළුවන් ලංකාවේ districts කියලා කියන්නේ district වලට සිංහලෙන් නේද පුතේ? Who can name 10 districts in Sri Lanka? ඉතින් අපිට ලංකාවේ තියෙනවානේ there are 25 districts in Sri Lanka. So you can name any 10. එතකොට අපිට districts 10ක 10 districts ඒ නම් ටික හරියටම කියන්න පුළුවන් දුවෙක්ගේ පුතෙක්ගේ නම තමයි අපි ලියන්නේ. Who can name 10 districts in Sri Lanka? Maybe you can say, what is the name that you are going to write? We will write Kavita. Okay. Kavita can name 10 districts in Sri Lanka. Right? Then next one. Who can name the national sport of Sri Lanka? Oh, what is the national sport of Sri Lanka? Who can name the national sport of Sri Lanka? Tell me. Do you know that? Yes. මොකක්ද අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව? National sport of Sri Lanka. මගේ පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. Volleyball is the national sport of Sri Lanka. So you have to tell me, right? You have to answer. So we have to give a name, okay? Who can name the national sport of Sri Lanka? We will say, who is the name? We will say Veena. අපි කියමු Veena. අපි දාමුකෝ Veena කියලා name එකක්. So that is my little girl who answered my question. So I will write Veena. So who can name the national sport of Sri Lanka? It's Veena. Veena can name the national sport of Sri Lanka. Right. Then the last one. Who can draw the map of Sri Lanka? Who can draw the map of Sri Lanka? කාටද ලංකාවේ සිතියම අඳින්න පුළුවන්? කාටද ලංකාවේ සිතියම අඳින්න පුළුවන්? Who can? කාටද පුළුවන්? Draw the map of Sri Lanka. Let's say Nimal.
ඔන්න නිමල්ට පුළුවන් draw the map of Sri Lanka. Nimal can draw the map of Sri Lanka. So we will write his name. දැන් පුතේ අපි මේ නම් ලියන්නේ අපි මේ නම් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මේ answers අපි කියනවා. පුතාලා දැන් ඊළඟ ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට පුතාලට තේරෙයි. Now what is our question here? Who can? ඔන්න දැන් අපි පුතාලගේ පොතේ තියෙන who can කියන words දෙක පාවිච්චි කරලා ඉස්සෙල්ලා අපි මේ විදියට questions ඇහුවා. Let's read the sentences once again with the two words who can. Right. Start. Who can speak Sinhalese and Tamil? Who can speak Sinhalese and Tamil? So we have the name Mala. Mala can speak Sinhalese and Tamil. Then, who can say thank you in 3 languages? Who can say thank you in 3 languages? It's Sashika who can say thank you in all 3 languages. Then we have who can name all the 9 provinces in Sri Lanka. Who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? Kamal. It's Kamal. Now you have to go around your class, find the answers and you have to write their names. මගේ පුතාලට ලියන්න බෑ දැන් කමල් කියලා වීණා කියලා. මොකද ඒ ටීචර්ට ආන්සර් කරපු අයනේ. පුතාලා ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ යාළුවෝ. Right? Then who can name 10 districts in Sri Lanka? Who can name 10 districts in Sri Lanka? And that is who? It's Kavita. It is Kavita who can name the 10 districts. Name 10 districts in Sri Lanka. There are more than 10. So they have to at least know 10 districts in Sri Lanka. Then the next question. Who can name the national sport of Sri Lanka? Who can name the national sport of Sri Lanka? Veena. Right? Then the last one. Who can draw the map of Sri Lanka? Who can draw the map of Sri Lanka? It's Nimal. Right? So now we have the questions and the people, the students who can answer the questions that you have asked. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ who can කියන words දෙක පාවිච්චි කරලා අපේ දුවලා පුතාලගේ නම් ටික ලියලා මෙන්න මේ විදිහට අපි chart එක complete කරනවා. Right. Then the next one. Now our lesson is all about can you. අපි can you කියලා question එකක් අහන විදිහ තමයි පුතේ අපි ඊළඟට බලන්නේ. We are going to use the two words can you. Then who can කියලා අපි ඉස්සලා පටන් ගත්තනේ. Who can. කාටද පුළුවන්. කාටද පුළුවන්. අපි අහනවා question එක. කාටද පුළුවන් කිව්වහම පුළුවන් කෙනා අපිට අත උස්සලා answer එකක් දෙනවා. නේද පුතේ? Who can. Then now when it comes to can you. Can you කියලා කිව්වහම පුතේ අපි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා එයාගෙන් අහනවා can you. ඔයාට පුළුවන්ද? Who can කියලා කියන්නේ කාටද පුළුවන්? Can you කියලා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන්ද? So now we are going to use the two words can you and ask the same questions. ඔන්න පුතේ අපි ළඟ තියෙන මේ questions ටිකම අපි අහනවා can you කියන වචන ටික දාලා. Can you ඔයාට පුළුවන්ද? Right. So I'm going to bring my two words can you. Now here we have the two words can you. ඔන්න පුතේ. Can you. CANYOU. Now you have to remember one thing. ඔන්න පුතේ දැන් ටීචර් ඉස්සලා ටීචර්ට ඒක කියන්න අමතක වුණා. දැන් පුතේ අපි මේ හැම එකක්ම sentence එකක්. ප්‍රශ්නයක් තියෙන sentence එකක්. These are sentences. So you have to start the sentence with a capital letter. අපි නම් ලිව්වෙත් capital letter එකකින්. අපි sentence එකක් start කරන්නේ කොහොමද? Capital letter එකකින්. Now because we have to start the sentence who can. අපි එහෙමනේ පටන් ගත්තේ question එක පුතේ. Who can කියලා තියෙනකොට ඔන්න මෙතන capital letter එකෙන් start කරලා තියෙනවා. Who can ඒ කියන්නේ ඒ sentence එකේ ඉතුරු ටික තමයි පුතේ speak Sinhalese and Tamil කියලා අපි ගත්තේ. So like that
Now we are going to use the two words can you. ඔන්න දැන් can you කියන එක දාලා මගේ පුතාලා question එක අහන්නේ කොහොමද? දැන් කාගෙන්ද අපි can you කියලා අහන්නේ? ඔන්න අපි හිතමුකෝ අපිට ඉන්නේ මාලා. දැන් අපිට who can speak Sinhalese and Tamil කියලා කිව්වහම මාලානේ අපිට I can කියලා කිව්වේ. So now we are going to ask the question from Mala. Right? So we will ask, can you? ඔයාට පුළුවන්ද speak Sinhalese and Tamil? Can you speak Sinhalese and Tamil? එහෙම අහන්න පුළුවන්ද question එකක් පුතේ? Yes you can. Can you speak Sinhalese and Tamil? එතකොට කොහොමද අපි answer කරන්නේ? Yes I can speak in Sinhalese and Tamil. Right? Can you speak Sinhalese and Tamil? So you can say either yes or no. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Or else you can say I can speak Sinhalese and Tamil. Right? Okay. Then the second one. How are we going to use the same two words can you? Now I'm going to bring my words over here. Right? ඔන්න අපි මෙතනට ගෙනාවා can you. Earlier it was here. Can you speak Sinhalese and Tamil? ඔන්න දැන් අපි ඊළඟ තැනට ආවා. Can you ඔයාට පුළුවන්ද say thank you in 3 languages? Can you say thank you in 3 languages? අපිට who can කියලා අහපු question එකම අපි can you කියලා අහනවා. Can you say thank you in 3 languages? How do you say it? දැන් මගේ පුතාලා ටීචර් කියනකොට පුතාලත් කියලා practice කරන්න ඕනේ. You have to say, you have to answer, right? You have to speak. Then only you will be very familiar in using these words. පුතාලට පුරුදු වුණාම ඒවා සාමාන්‍ය විදියට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? So can you say thank you in 3 languages? අපි දැන් question එකක් අහනකොට ඒක අහන එක විදිහක් තියෙනවා නේද පුතේ? අපි අපේ ස්වරය, අපි අහන ශබ්දය, අපි අහන විදිහෙන් ඒක question එකක් වෙන්නේ එතකොට. Then you have to say, can you say thank you in 3 languages? Right? එහෙමනේ අපි අහන්නේ question එකක්. So you have to speak like that. Right? We don't say, can you say thank you in 3 languages? අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි නිකම්ම කියන දෙයක් වෙනවා. question එකක් අහනකොට අපි අන්තිමට ඒ question එකක් විදියට ඇහෙන විදියටයි අහන්නේ පුතේ. Can you say thank you in 3 languages? Like that. Okay? Now we are coming to our third sentence. Right. Now the can you word is over here. Right? Can you name all the 9 provinces in Sri Lanka? That is how you ask the question. Earlier it was who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? ඉස්සෙල්ලා අපි ඇහුවේ කාටද පුළුවන් කියලා. දැන් අහනවා ඔයාට පුළුවන්ද? Can you name all the 9 provinces in Sri Lanka? Can you? Okay? Now you have to learn the difference. පුතාලට දැන් තේරෙන්න ඕනේ දෙකේ වෙනස. Who can කියලා අහනකොට කොහොමද? එතකොට can you කියලා අහනකොට කොයි විදියටද? Right? So can you name all the 9 provinces in Sri Lanka? Then you can say yes I can. You can say no I can't. මට දන්නේ නැත්තම් බැරි නම් no කියලා කියනවා. No I cannot. පුළුවන් නම් yes I can. Right? Okay. Now we will come to our next question. Right. Can you name 10 districts in Sri Lanka? Can you name 10 districts in Sri Lanka? ඔයාට පුළුවන්ද ලංකාවේ districts 10ක නම් කියන්න? Can you? Right? Now when you say who can, it's something different. Who can name 10 districts in Sri Lanka? කාටද පුළුවන් 10 districts නම් කරන්න? Can you? ඔයාට පුළුවන්ද? එහෙමනේ ටීචර් අහන්නේ මගේ පුතාලගෙන් නේද? Can you name 10 districts in Sri Lanka? Right. So that is our question here. Then we have to use can you over here. ඔන්න අපි මෙතනටත් අරගෙන ඇවිල්ලා බලමු පුතේ. Right? Can you name the national sport of Sri Lanka?
Can you name the national sport of Sri Lanka? ඔයාට පුළුවන්ද ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව මොකක්ද කියලා කියන්න? National sport of Sri Lanka. Can you? So that is how you use the two words can you. Now you have to say it. කියලා මගේ පුතාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හොඳට අහුම්කන් දීලා ඒ විදියට question එක අහන්න. You have to be very confident. පුතාලා හොඳ විශ්වාසයෙන් මේ teacher කියලා දෙන දේ අහලා දැන් මගේ පුතාලා grade 5 එකේ ඉන්නේ. Y'all are in grade 5. Now you can speak very well. Right? So you have to listen, learn how to ask the question, and then you can ask. Can you name the national sport of Sri Lanka? Our final question. Right, now we are going to come here. Can you draw the map of Sri Lanka? Can you draw the map of Sri Lanka? ඔයාට පුළුවන්ද ලංකාවේ map එක අඳින්න? Can you draw the map of Sri Lanka? Right, earlier it was who can draw the map of Sri Lanka? Now it is can you draw the map of Sri Lanka? So now did you understand? මගේ පුතාලට තේරුණාද? ඔන්න බලන්න පුතේ අපි can you කියන words දෙක දාලා අපි ආයි questions ටික අහමු. Right? Now first you have to ask who can speak Sinhalese and Tamil? ඉස්සලම අපි අහුවේ who can. Then you can ask can you speak Sinhalese and Tamil? Right? Next one. We are moving on to the second one. Who can say thank you in 3 languages? Can you say thank you in 3 languages? Can you say thank you in 3 languages? Next. Who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? Who can? Then we have, can you name all the 9 provinces in Sri Lanka? Can you name all the 9 provinces in Sri Lanka? Okay, right. Next one. Who can name 10 districts in Sri Lanka? Who can name 10 districts in Sri Lanka? Then, can you name 10 districts in Sri Lanka? Can you name 10 districts in Sri Lanka? ඔන්න පුතේ, can you කියන එක. Right? Next. Now you have to speak nicely. Okay? පුතාලා කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Who can name the national sport of Sri Lanka? Who can name the national sport of Sri Lanka? Then you have to say, can you name the national sport of Sri Lanka? Can you name the national sport of Sri Lanka? Last one, the final one. Who can draw the map of Sri Lanka? Who can draw the map of Sri Lanka? Or you can say, can you draw the map of Sri Lanka? Can you draw the map of Sri Lanka? Right? So now we have learned all these using who can and then can you. දැන් මගේ පුතාලට මේක class activity එකක් විදියට තමයි පුතේ pupils book එකේ තියෙන්නේ. You have to go round the class, ask the questions and try to get the answers from your friends. මගේ පුතාලා දැන් මේක ඇහුවට පස්සේ answer එක අරගෙන අපි මේ chart එක complete කෙරුවා. Now we are going to move on to our next slide and see what else we are going to do using the words can you. Okay? Right, now we have a blank chart to fill. ඔන්න පුතේ, දැන් අපි questions can you, who can කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඔන්න දැන් පුතාලා දුවලා questions කීපයක් අපි පුතාලගේ pupils book එකෙන් කරා. දැන් teacherත් එක්ක මගේ පුතාලා questions ටිකක් තව හදලා අපි answers ලියලා අපි who can you කියන words දාලා fill කරන්න යන්නේ. Right, we are going to start to complete this chart. We are going to make the questions. අපි questions හදමු පුතේ. Right, and then we will give the answers and we will learn how to use who can and can you and ask and answer the questions. Okay? Right. Now we are going to make questions. First one. අපි හදමු පුතේ. ලස්සන questions ටිකක් හදලා අපි බලමුකෝ. Let's write who can
eat 10 bananas. ඔන්න මගේ පුතාලාට ඉස්කෝලේදී යාළුවොත් එක්ක මේ විදියට questions අහලා හොඳට enjoy කරන්න පුළුවන්. සතුටින් මේ activity එක කරන්න පුළුවන්. Right. Who can eat 10 bananas? Right? Eat. Who can eat 10 bananas? කාටද කෙසෙල් ගෙඩි 10ක් කන්න පුළුවන්? Who can eat 10 bananas? දැන් පුතේ අපි question එකක් ලියනකොට question sentence එකක් ලියනකොට අපි question mark එක අන්තිමට දාන්නම ඕනේ. ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. Okay? When you write a question, you have to put the question mark at the end of the sentence. So how are we going to ask the question? Who can eat 10 bananas? අපි කියමු Ruwan can eat 10 bananas. Right. We will write the name of Ruwan. Ruwan can eat 10 bananas. So how are you going to ask the question? Who can eat 10 bananas? Right. What else? Let's say, who can scrape coconut? කාටද පොල් ගාලා දෙන්න පුළුවන් අම්මට? Who can scrape coconut? Let's write. Who can scrape, S-C-R-A-P-E, scrape coconut, C-O-C-O-N-U-T. Who can scrape coconut? ඔන්න අම්මට උදව් කරන මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ඔක්කොමලම අපිට අත උස්සලා කියන්න පුළුවන් I can scrape coconut. නේද? You have to help your amma in the kitchen, and then that will be very helpful. අම්මට ලේසි නේද පුතේ වැඩ කරගන්න. So you can say, how are you going to ask the question? Who can scrape coconut? Who can scrape coconut? Let's say Geeta. Right. Geeta can scrape coconut. Geeta. Starting with a capital letter. Always when we write a name, we have to start with a capital letter. What else? We can say, who can sing a song? Simple as that. අපි එහෙම කියමුකෝ. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. Who can sing a song? Who can sing a song? Right. So, who can sing a song? We will write Rani can sing a song. Rani, always with a capital letter when you write names. Right, okay. Who can sing a song? Rani. Now another question. Who can recite a poem? Who can recite a poem? ඔන්න පුතේ දැන් අපි poems අපි කියන්නේ නෑ sing කරනවා කියලා. We don't sing poems. We recite poems. We sing songs. අපි සින්දු තමයි sing කරන්නේ, but poems we have to say we recite the poem. ඔන්න පුතාලට ඉගෙන ගන්න දෙයක්, right? So now we said who can sing a song. Now we are going to say who can recite a poem. Who can recite a poem? Who can recite a poem? කාටද poem එකක් කියන්න පුළුවන්? Who can recite a poem? We will say Pahan. Pahan can recite a poem. Who can recite a poem? Pahan can recite a poem. So we have given another name here. What are the other questions that we can write? Shall we say like this? Who can climb a tree? මොකද climb a tree? ගහකට නගින්න පුළුවන් කාටද? Who can climb a tree? We'll write who can is our question word there. Climb. Who can climb a tree? Who can climb a tree? කාටද ගස් නගින්න පුළුවන්? කාටද ගස් නගින්න පුළුවන්? We'll write Nizam can climb a tree. We'll give the name Nizam. Now all my little girls and boys can do all these things, right? Who can climb a tree? It's Nizam. What else? Who can make roti?
Who can make roti? Who can make roti? That is our next question. Who can make roti? Who can make roti? We'll say Rani. Rani can make roti. Rani. What is the question word? Who can make roti? Rani can make roti. What else can we ask? Shall we ask like this? Who can play cricket? Boys, my little boys love to play cricket. So we will write who can play cricket. Who can play cricket? Who can play cricket? Who can play cricket? Who are the boys who can play cricket? How about Raja? We'll write Raja. Raja. Raja can play cricket. Who can play cricket? Raja can play cricket. Right. Then we can write 2 more sentences, 2 more questions. Who can clap 10 times? Who can clap 10 times? කාටද අත්පුඩි 10ක් ගහන්න පුළුවන්? clap කරන්න පුළුවන් 10 times. We will write that question. Who can clap 10 times? 10 times කියන්නේ 10 වතාවක්. Who can clap 10 times? Now, who can clap 10 times? Let's say Dahamdi. Dahamdi can clap 10 times. Dahamdi. Beautiful name, no? Dahamdi can clap 10 times. What is the question? Who can clap 10 times? It's Dahamdi who can clap 10 times. So we have another 1 more question, final question. We will write it like this. Who can run 100 meters? Who can run 100 meters? We'll write like this. Run 100 meters. Right now, those who are very good in running events, right? Those who are good athletes, නේද අපේ ඉන්නවා නේද හොඳට දුවන්න පුළුවන් දුවලා පුතාලා. So run 100 meters. So who can run 100 meters? Let's say Sarah. Sarah can run 100 meters. ඔන්න Sarah කියන අපේ චූටි දුව හරිම දක්ෂයි දුවන්න. She's a very good runner. So she can run really fast. So who can run 100 meters? Sarah can run 100 meters. Right. So our final question, our last question, who can run 100 meters? It's Sarah. Now here see, I have forgotten my question mark, right? You have to remember always at the end of a sentence, at the end of a question sentence, you have to write the question mark. මගේ පුතාලම් අමතක කරලා යන්න එපා question mark දාන්න නැතුව. Right? You have to write the question mark and then complete the question sentence. Right? So we have now who can and we have the questions and the answers. Right? Now we are going to read it. අපි අර can you කියන words දෙක ගේන්න කලින් අපි මේ ටික ආපහු read කරනවා. We are going to read. Who can eat 10 bananas? Who can eat 10 bananas? It's Ruan. Who can scrape coconut? Who can scrape coconut? It's Geeta. Who can sing a song? Who can sing a song? It's Rani who can sing a song. Who can recite a poem? Who can recite a poem? It's Pahan. Pahan can recite a poem. Who can climb a tree? Who can climb a tree? කොබලන්න මගේ ගස් නගින පුංචි දුවල පුතාලා. There Nizam can climb a tree. Right. Who can make roti? Who can make roti? It's Rani who can make roti. Very good. Who can play cricket? Who can play cricket? It's Raja who can play cricket. Next one.
Who can clap 10 times? Who can clap 10 times? It's the Hamdi. The Hamdi can clap 10 times. Then the final one, who can run 100 meters? It's Sarah. Sarah can run 100 meters. Okay? So now we read all the questions using who can. ඔන්න දැන් අපි who can කියලා අපේ questions ටික කිව්වා. Now I'm going to bring my two special words today. What are those two? Can you? Okay, දැන් අපි මේ ටික පුතේ අපි can you කියන words දෙක දාලා අපි questions අහන විදිය ඔන්න දැන් කියනවා. Right. So now it's the time for us to bring our two special question words. ඔන්න පුතේ දැන් අපි අර අපේ කලින් slide එකේදී අපි can you කියන words ටික පාවිච්චි කරේ. ඔන්න දැන් අපි can you කියන words දෙක දාලා අපේ ඉතුරු questions ටික අපි අහන්න යනවා. දැන් ඔන්න මගේ පුතාලා practice කරනවා with the two words can you. Okay? Right. Can you? Okay, now can you will come here. Now you are going to ask the questions. Can you eat 10 bananas? Then අපි කලින් කිව්වේ කොහොමද පුතේ? Who can කියලා. Now it's the time to use can you. Can you eat 10 bananas? Okay? Right. Then the second one. Can you scrape coconut? Can you scrape coconut? That's the way you ask the question. Then next one. Can you sing a song? Can you? Who can කියලා නෙවෙයි දැන් අහන්නේ පුතේ. Can you sing a song? Okay. Next one. Can you recite a poem? Can you recite a poem? Right. Next one. දැන් මගේ පුතාලා කියන්න බලන්න. You all have to read now. Ask the question. Can you climb a tree? Can you climb a tree? That is how you have to ask the question. Next one. Can you make a roti? Can you make a roti? That's how you ask. Next one. Can you play cricket? Can you play cricket? Yes, you can. We have another two more questions. Can you clap 10 times? Can you clap 10 times? Can you clap 10 times? Very good. Now ask the last question. ඔන්න අන්තිම question එක අපි අහනවා. Can you run 100 meters? Can you run 100 meters? Okay, that's how we are going to use the two words can you. අපි can you කියන words දෙක දාලා ඔන්න පුතේ අපි මේ who can කියලා අහපු questionsම can you කියලා අහන විදිය මගේ පුතාලා දැන් ඉගෙන ගත්තා. Right. Now we are going to write. Now you have asked the questions who can you නේද පුතේ අපි දැන් questions අහලා ඉවරයි. Who can කියලා අපි අහුවා. Can you කියලා අහුවා. දැන් මගේ පුතාලා ඔන්න දැන් ඕගොල්ලෝ names ලිව්වනේ. දැන් පුතාලා ගිහිල්ලා ක්ලාස් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගෙන් අහලා ඕගොල්ලෝ නම් ටික ලිව්වා. Now you have to report. ඔන්න දැන් පුතාලා කොහොමද answer කරන්නේ? දැන් පුතාලා ගිහිල්ලා අහලා ඇවිල්ලා report කරනවා. This is how you are going to report. Now you have to say Ruan is the one who can eat 10 bananas. Then putala ඇහුවනේ who can eat 10 bananas කිව්වහම Ruan said I can eat 10 bananas. Then you asked can you eat 10 bananas කියලා පුතාලා questions ඇහුවා. Now we have the name. Then පුතාලා කියන්න ඕනේ report කරනවා කියන්නේ you have to tell Ruan can eat 10 bananas. රුවන්ට තමයි bananas 10ක් කන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒකට answer එකක් ලැබුණා. You all went and asked the question and you got an answer and you have to report the answer now. අපි දැන් answer එක කියන විදිහ. මෙන්න අහවලාට මේ දේ පුළුවන් කියලා කිව්වා. Can you? Right? We asked who can eat 10 bananas. ඉතින් අපිට දැන් රුවන් කියලා එයා කිව්වා 10 bananas කන්න පුළුවන්. Now you have to write the name. You have to write the name and report. අපි ඉස්සලා නම ලියලයි පුතේ question එක ලියන්නේ. ඔන්න දැන් බලන්න
who can කියලා අපි අහපු questions වලට අපි නම දාලා කියනවා. දැන් eat 10 bananas. කවුද 10 bananas කෑවේ? රුවන්. So you have to say රුවන්. ඔන්න අපි කියනවා question එක. රුවන් can eat 10 bananas. රුවන් can eat 10 bananas. අපි එතකොට who can කියන එකට රුවන් can කියලා අපි දානවා. රුවන් you can write the word can. ඔන්න රුවන් can කියලාම ලියන්න. රුවන් can eat 10 bananas. දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා question එක අහලා ලැබිච්ච උත්තරේ පුතාලා මෙහෙමයි කියන්නේ. රුවන් can eat 10 bananas. Who can eat 10 bananas? Ruan can eat 10 bananas. Then the next one. Who can scrape coconut? Geeta. So you have to write Geeta can. Geeta can scrape coconut. That is how you report. Geeta can scrape coconut. අපි කෙනෙක්ගෙන් අහලා ඇවිල්ලා කියන විදිහ තමයි අපි ලියන්නේ පුතේ දැන්. Next one. Who can sing a song? Who can sing a song? Rani. Rani can sing a song. So you have to say Rani can. Rani can sing a song. Next one. Who can recite a poem? Pahan. Pahan can recite a poem. Pahan can. Pahan can. Pahantane puluwang. Pahan can recite a poem. Then the next one. Who can climb a tree? Who is the person who can climb a tree? It's Nizam. So you have to write Nizam can. Nizam. අපි අහන්නේ පුළුවන් අය ගැන පුතේ. කරන්න පුළුවන්ද කියලානේ අපි ඇහුවේ. We asked who can. අපි ඇහුවේ නෑනේ who can't කියලා. කරන්න බැරි කෙනා ගැන නෙමෙයි ඇහුවේ කරන්න පුළුවන් කෙනා. එතකොට you have to use the word can. Okay? Nizam can climb a tree. Then the next one. Who can make roti? Who can make roti? It's Rani. So you have to say Rani can. Rani can make roti. Then the next one. Who can play cricket? Who can play cricket? Raja. Raja can play cricket. පුතාලා ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. Now this is not in your pupils book, right? Teacher is teaching you, but when you write, you have to write the name and the word can, and you can report it according to the way that they have answered. So Raja can play cricket. Then the two final questions. Who can clap 10 times? Who can clap 10 times? The Hamdi can clap 10 times. So you can write the Hamdi. The Hamdi can. She can clap 10 times. So the last one. Run 100 meters. Who can run 100 meters? It's Sarah. It's Sarah who can run 100 meters. So you have to say Sarah can run 100 meters. Right? දැන් පුතේ ඔයගලන්ට question එක තියෙනවා. ක්‍රම දෙකකට question එක අපි ඇහුවා. Who can eat 10 bananas කියලා. Then we had the question, can you eat 10 bananas? After that you give the answer saying Ruwan can eat 10 bananas. නේද පුතේ? දැන් පුතාලට ඒක පැහැදිලි. How do you use the name and the word can and answer the questions? I will read it once again so that you will understand. Who can eat 10 bananas? Ruwan can eat 10 bananas. Who can scrape coconut? Geeta can scrape coconut. Who can sing a song? Rani can sing a song. Who can recite a poem? Pahan can recite a poem. Who can climb a tree? Nizam can climb a tree. Who can make roti? Rani can make roti. Who can play cricket? Raja can play cricket. Who can clap 10 times? The Hamdi can clap 10 times. Who can run 100 meters? It's Sarah can run 100 meters. Okay, so this is how you ask the question using can you and who can, and then
This is how you write the name and give the answer and report. Okay, so this is from your pupils book. Next, we are going to move on to our next slide and we will see what we have to do. Right, now is the time for our workbook activity, right? And it's going to be a very, very interesting activity today. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මගේ පුතාලා workbook එකත් අරගෙන නේද දැන් ඉන්නේ. ඔන්න අපි දැන් පුතාලාගේ workbook එකේ activity එකට ආවා. පුතාලා දන්න හරිම interesting game එකක් තමයි අපි කරන්න යන්නේ. Right? Find words. ඔන්න පුතේ find words කියන්නේ වචන හොයන්න කියන එකනේ. ඔන්න දැන් අපි වචන හොයන්න යනවා. Now we are going to play a very familiar game. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට හරි හුරු පුරුදු පුංචි game එකක් තමයි අපි කරන්නේ. I hope you have heard about the game ගැහැණු පිරිමි මල් පළතුරු කියලා මගේ පුංචි පුතාලා දුවලා සෙල්ලමක් කරනවා නේද? ගැහැණු පිරිමි මල් පළතුරු අපි එක අකුරක් දීලා ඒ අකුරෙන් අපි ගැහැණු නමක් පිරිමි නමක් මලක නමක් නේද? පළතුරක නමක් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා හැමෝම ඔය ගේම් එක කරලා තියෙනවා. So that is in Sinhala. But now we are going to do the same game in English. අපි පුතේ දැන් English වලින් කරන්න යන්නේ game එක. Now how are we going to do it? Isn't it nice for us to learn new words in English and play the same game in English? නේද පුතේ? අපිට ගොඩක් English වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මගේ පුතාලා දන්නේ නැති අලුත් නගරවල වචන, එතකොට fruits වල නම් අපිට ඒ දේවල් English වලින් ඉගෙනගෙන මේ game එක කරන්න පුළුවන්. So now this chart is in your workbook and we are going to fill it. දැන් මගේ දුවලා පුතාලගේ workbook එකේ තියන්නේ අපිට අකුරු කීපයකින් මේ activity එක කරන්න. හැබැයි දැන් පුතේ අපි මේ game එක කරනකොට අපිට English alphabet එකේ අකුරු 26ක් තියෙනවානේ. So any letter can be used to play this game. නේද පුතේ? දැන් ඔන්න බලන්න අපිට example එකට දීලා තියෙන්නේ letter A. We are going to start with letter A. ඔන්න දැන් අපිට A අකුර දුන්නහම අපි මොකද කරන්නේ? We have to write a name of a girl or a boy, then a name of a town or a village, a name of a fruit. ඔන්න අපිට වර්ග 3යි ලියන්න තියෙන්නේ. We have to write 3 things. That is a name of a girl and a boy, town or village, fruit. පළතුරක නමක්, ළමයෙකුගේ නමක්, ගෑනු ළමයෙක් හරි පිරිමි ළමයෙක් හරි කැමති එක නමක් ලියන්න පුළුවන් පුතේ. Then we have to write a town or a village. අපි ගමක නැත්නම් නගරයක town or village. So you have to write those names with the given letter. දැන් අපි එහෙමනේ නේද පුතේ? අපි ගැහැණු පිරිමි කියලා මල් පළතුරු කියලා සෙල්ලම් කරනකොටත් අපිට එක්කෙනෙක් අකුරක් කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ අකුරෙන්නේ අපේ ඉතුරු නම් ටික අපි ලියන්නේ. So it's the same way we are going to play this game, but we are going to do it in English, right? Now we will first take a look at the first letter, that is letter A. ඔන්න පුතේ අපි බලමු A අකුරෙන් කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. We will see how the chart has been written, right? Letter A. Now this is your example. අපි මේක උදාහරණයකට බලලා ඊට පස්සේ අපි පටන් ගමු alphabet එකේ අකුරු වලට ඔක්කොම words හොයාගන්න. We will find the words, okay? Let's have a look at the example first. Letter A. The name of a girl or a boy, we have the name Amal. ඔන්න අපිට අමල්ගේ නම දීලා තියෙනවා A අකුරෙන්. Then town or village. ඔන්න අපිට town එකක හරි village එකක ගමක හරි නගරයක නමක් A අකුරෙන්. අංගොඩ කියලා කියන්නේ නගරයක නමක් නේද පුතේ? ගමක නමක්. එතකොට A අකුරෙන් තමයි මේ හැම එකම ලියන්නේ. Then we have name of a fruit. ඔන්න A අකුරෙන් එන fruit එකක නමක් ලියන්න තියෙනවා. Apple. You all know letter A and the word apple starts with letter A. So now we are going to write for all our other 25 letters. We have completed for letter A, but other 25 letters we are going to write now.
දැන් පුතේ අපිට ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකේ වුණත් සමහරක් අකුරු තියෙනවා අපිට හැමතැනම හැම වචනයක්ම හොයාගන්න ටිකක් අමාරු දේවල් නේද? එතකොට අපිට ලංකාවේ නැතත් අපි වෙන රටක තියෙන පළතුරු හෝ වෙන රටක තියෙන නගරයක් අපි බලලා අපි ඉගෙන ගමු. Then you can play with your friends. The same game that you play in Sinhala, you can start playing in English with all your friends if you know the words for all 26 letters in the alphabet. Maybe the names of towns or villages, right? Names of children, then towns or villages, and names of different fruits that starts with each letter, right? And I'm going to introduce you some new words, new fruits. Okay, let's see. Right now we are going to start with our second letter, letter B. ඔන්න පුතේ අපි A එකෙන් ඉවර කෙරුවා. දැන් අපි letter B එකට යමු. Letter B. Now first you have to write a name with letter B. What can you write? We can write Bimal. We will write the word Bimal starting with letter B. Bimal. බිමල් කියලා කියන්නේ B අකුරෙන් පටන් ගන්න නමක් නේ. උට දැන් අපිට දීලා තියෙන අකුර B. අපි දැන් B අකුරෙන් ඉතුරු ටික fill කරනවා. Next we have to write a town or village. දැන් මගේ පුතාලා මතක් කරගන්න B අකුරෙන් ලංකාවේ තියෙන මොකක් හරි නමක් ගමක නගරයක. What about the word බියගම? බියගම. We will write බියගම. බියගම. Maybe you can write Bandarawala, Badulla, all those names starts with letter B. Then we have to write a name of a fruit that starts with letter B. What can you think of? මගේ පුතාලා කියන්න බලන්න B අකුරෙන් fruit එකක්. What about banana? That's right. අපි ලියමු banana. Right. Okay, now with letter B, we have the name Bimal, the town or the village Biyagama. Then we have the fruit banana. So letter A, letter B is completed. Next is letter C. ඔන්න පුතේ අපි C අකුරෙන් නම් ලියලා බලමු අපි අලුත් words ඉගෙන ගන්න C අකුරෙන්. Now can you tell me a name of a girl or a boy with letter C? How about Chamila? How about Chandi? We'll write Chandi, okay? Chandi starts with letter C. Chandi. දැන් පුතාලා දුවලගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ. එතකොට ඕන තරම් මගේ පුතාලට නම් තියෙනවා ලියන්න නේද? ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්නවා අපිට. එතකොට ඒ හැමෝගෙම නම් අපිට මොකක් හරි අකුරකින් පටන් ගන්නෙ. So you can use all those names when you write the names of children in the column. Right. Next we have a town or village that starts with C. What can you think of? How about Colombo? Colombo starts with letter C. So we will write Colombo. Right. Now it's time for us to write a fruit with letter C. ඔන්න පුතේ letter C එකෙන් පටන් ගන්න fruit එකක්. මගේ පුංචි දුවල පුතාලට C අකුරෙන් පටන් ගන්න fruit එකක් මතක් කරන්න පුළුවන්ද? I have brought you and this fruit is called the cantaloupe. Cantaloupe කියලා තමයි මෙන්න මේ පළතුරට කියන්නේ පුතේ. දැන් මගේ පුංචි දුවල පුතාලට අලුත් වචන, අලුත් පළතුරු සමහර පුංචි දුවල පුතාලා දැකලා නැතුව ඇතිනේ මේ පළතුරු නේද? Some of my little girls and boys might have not seen these fruits. So that's why I have brought it. Now banana, apple, ඒවා මගේ පුතාලා දන්නවා. banana කියලා කියන්නේ කෙසෙල් ගෙඩි. apple කියන එක හැම පුංචි දුවෙක් පුතෙක්ම දන්නවා. හැබැයි cantaloupe කියන එක සමහර පුතාලා දුවලා දන්නේ නැතුව ඇති. So this is the fruit cantaloupe and cantaloupe starts with letter C. ඔන්න අපිට letter A, B, C තුනටම අපි words ලිව්වා. Letter C, the name of the child is Chandi. And the name of the village or the town is Colombo. And we have the fruit cantaloupe. What is our next letter? Letter D. Okay, now we have letter D.
What can we write? Tell me a name. ඔන්න මගේ පුංචි දුවල පුතාලා D අකුරෙන් නම පටන් ගන්න හුඟක් පුංචි දුවල පුතාලා ඉන්නවා. Shall we write one of those names? How about Dilki? Dilki. We'll write the word Dilki. Dilki. Easy to write. No පුතා. අපිට ලස්සන ලේසියට ඉක්මනින් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ලියමු. So the name of a child is Dilki. It can be a girl or a boy. You can write a boy's name even, right? Dilruk, ගොඩක් නම් තියෙනවානේ. Dinesh, you can write any name. Then how about a town starting with letter D? Can you think of anything? Dalugama. Can we write that word? Dalugama. We'll write Dalugama. How about the word Dambulla? You can even write Dambulla here. Then we are going to write a fruit that starts with letter D. What can you think of? What is the fruit that you can write with letter D? Can you think of anything? Just take a few minutes and think of a fruit that starts with letter D. Dates. The fruit date. Now what is the fruit? Date කියලා කියන්නේ මොන පළතුරටද පුතේ? Dates කියලා කියන්නේ අපි රට ඉඳි වලට. Right? රට ඉඳි වලට තමයි අපි dates කියලා කියන්නේ. So you can write the fruit, the name of the fruit starting with letter D. Date. Dates. You can maybe say dates. රට ඉඳි. Right? You can write dates. So we have Dilki. Then we have the town or the village, Dalugama. You can write anything that you like. I'm just giving you some names for all the letters of the alphabet. I'm giving you words so you can keep them in mind, and when you're playing, you can use them. Then the fruit is dates. Okay, then පුතාලා දුවලා මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න වචන හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ. Then you can use it easily, right? Okay, now what is our next letter? After A, B, C, D, we have letter E. Letter E. Now you have to tell me a name of a boy. Now because we wrote Dilki, Chandi, they are girls' names, no? Names of girls. So shall we write Eranda? Eranda. ඔන්න අපි Eranda කියලා ලියමු. පුතෙක්ගේ නමක්. Eranda. අපිට Eranda කියලා ලිව්වොත් ඔන්න පුතෙක්ගේ නමක්. අපිට Erandi කියලා ලිව්වොත් girl කෙනෙක්ගේ නමක් වෙනවා. So you can use that word easily. Then how about a town or a village in Sri Lanka? Right? Think of a place that starts with letter E. E අකුරෙන් පටන් ගන්න. ඇහැලියගොඩ. ඇල්ල. අපි ලියමු ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඇල්ල කියලා easily we can write. ඇල්ල. Okay? Right. Now look at the fruit. Right? Now this fruit is something that you all know. What is this? This is called the egg fruit. Egg fruit. බලන්න පුතේ egg එකක් කියන්නේ මොනවටද? බිත්තරයකට. ඔන්න බලන්න බිත්තරයක් වගේ නේද? අපිට නිකන් එක පාටම දැක්කහම බිත්තරය ඇතුලේ තියෙන කහමදේ වගේනේ. Right? So it looks like the egg. So this is called the egg fruit. දැන් මගේ පුතාලා egg fruit කිව්වහම දන්නේ නැති වුණාට එකපාරම ලාවුලු කිව්වහම දන්නව නේද මගේ පුතාලා? ලාවුලු. Egg fruit කියලා කියන්නේ පුතේ ලාවුලු වලට. So egg fruit starts with letter E, and we can use that as a fruit which with the letter E. So we have the name of a girl or a boy, Erandi. Then we have the town, Alla. And then we have the fruit, egg fruit. Next is letter F. Letter F. Now we are going to write a name that starts with letter F. How about my little girl Fatima? Shall we write that name? Fatima starts with letter F. Fatima.
දැන් මගේ පුතාලා මෙහෙම ලියනකොට නම් ලියන්නත් පුරුදු වෙනවා නේද පුතේ? අපි නම් ලියන්නේ කොහොමද කියලාත් මෙහෙම අපි words එකතු කර කර ලියනකොට පුතාලට ලේසියෙන් නමක් ලියන්නත් පුළුවන්. Now remember children, when we write names, අපි නමක් ලියනකොට පුතේ අපි එක එක්කෙනා තමන්ගේ නම ලියන එක එක විදි තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අකුරු එහා මෙහා වෙනවා. ඒ අකුර වෙනුවට අපි ඊ අකුර යෙදෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට තමන් කැමති විදියට තමන්ගේ නම ලියන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ එක එක්කෙනා ලියන විදිහට ඒ අයගේ නම අපි ලියන්න ඕනේ. right? දැන් අපිට මෙතන පුතාලා chart එකක් fill කරන්නේ ඕගලන්ගේ යාළුවන්ගේ නම් ලියලානේ. So you have to use the name correctly with the correct spellings. Okay? Right. Now we have the name Fatima. Now how about a town or a village in Sri Lanka? අපිට F අකුරෙන් ලංකාවේ හොයාගන්න හරි අමාරුයි පුතේ. F අකුරෙන් පටන් ගන්න ටවුන් එකක් හරි විලේජ් එකක් හරි. අපි එතකොට බැලුවොත් හුඟක් වෙලාවට අපිට ෆ කියන අකුරෙන් ලංකාවේ නම් ගම් හොයාගන්න අමාරුයි. So I thought I will go out of the country. අපි යන් වෙන රටකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි කොහේ හරි ටවුන් එකක් හරි මේ විලේජ් එකක් හරිනේ ලියන්න ඕනේ. So I will teach you a new town or a village. Maybe out of our country, not in our country. I'm going to write the word Florida. Florida. Florida කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ රටේ තියෙන තැනක් නෙමෙයි. Florida. Florida කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන නගරයක්. Right? ඇමරිකාවේ තමයි Florida කියන නගරේ තියෙන්නේ. But you can use it. It is a name of you have to write a name of a town or a village with the given letter. So you can use the word Florida. Now look at the fruit. Have you seen this fruit before? මෙන්න බලන්න පුතේ. F අකුරෙන් අපිට තියෙන පළතුර. This fruit is called the fig. Fig කියලා කියන්නේ පුතේ. ලංකාවේ හැදෙන්නේ නෑ මේ පළතුරු. ඔස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය ඒ වගේ රටවල් වල තමයි figs අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. Right? Fig fruit you don't find in Sri Lanka, but in countries like Australia, New Zealand, there are fig fruits in those countries. එතකොට අපිට F එකෙන් ඔන්න fruit එකක් මගේ පුතාලට ඔන්න teacher කියලා දුන්නා fig. Easy to remember, F-I-G. So you can keep that in mind, and when you play this game, you can use the word fig. And there are some other fruits like forest strawberries. Maybe you can search in the internet. මගේ පුතාලට පුළුවන්නේ. දැන් මගේ පුතාලට ටිකක් තේරෙනවානේ. අපිට එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ කියන දේවල් පුතාලට අලුතෙන් words එකතු කරගන්න. සමහර දේවල් ටීචර්ත් එහෙම තමයි හොයාගත්තේ. අපිට අමාරුයි වගේ හිතෙන දේවල් අපිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට ඉගෙන ගන්න ක්‍රම දැන් ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා පුතාලා දැනුමට දේවල් එකතු කරගන්න ඕනේ. Right? We can use all those internet. You can surf the internet and find lots of information that you want to learn. Right? So you can use them as well. Right. So now for letter F we have the word Fatima for the name of a girl or a boy. And then we have Florida, which is not a country in Sri Lanka, not a village or a town in Sri Lanka, but in the United States. Right? Then we have the fruit, the fig fruit. Right? Now after letter F, what is the letter? A, B, C, D, E, F. Then we have letter G. Now if somebody wants you to write with letter G, what are we going to write now? Tell me a name of a girl or a boy. Gayan. We'll write Gayan. Oh, Gayan. Gayan is a name of a boy. Gayan. Right. Now we will write the word Galagedara. Okay. Starting with capital G. Galagedara. These are Sinhala names, no children, so you have to spell them nicely. Galagedara. Okay, so the name of the child is Gayan, and then we can write a town or a village, Galagedara. Then there is a town called Gonavala as well. So you can find, mage putala ටිකක් හිතලා බැලුවා නම් ඔන්න ලංකාවේ වටේම තියෙන දේවල් පුතාලා දන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ගේ දැනුමත් වැඩි වෙනවා. හොයලා බලන්න. Right. Then how about a fruit?
in letter G, starting with letter G. There is a very tasty fruit. It's a bunch of grapes. We'll write grapes. Grapes. All right. Now we have the name of a girl or a boy starting with letter G, Gayan. Then we have Galagedara as the town or the village. And then we have the juicy grapes starting with G. ඔන්න පුතේ දැන් අපි A, B, C, D, E, F, G කියන අකුරු ටිකට මෙන්න මේ විදිහට අපි දුවලා පුතාලගේ නම් ලිව්වා. Then we have the town or the village, and then we have the fruits. Now you have learned 3 new fruits here, right? 3 new fruits. I hope most of you know what dates are. Dates කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? රට ඉඳි නේද? ඔන්න අපි දැන් cantaloupe කියන එක ඉගෙන ගත්තා C අකුරෙන්. Cantaloupe starts with letter C, and then the fruit dates. මගේ පුතාලා දන්නවනේ dates කියන්නේ රට ඉඳි පුතාලා දැකලා තියෙන නිසායි teacher ඒක හැමම ලිව්වේ. Then with letter E we have the egg fruit, which is laulu, and then we have a fruit that is not in our country but starts with letter F, the fig. Now we are going to move on to our next letter. We'll see what we can write. Right, now this is our next page. Okay, right, now this is for all these are for your information. මගේ පුංචි දුවල පුතාලට workbook එකේ තියෙන ටිකයි කීපයයි. හැබැයි පුතාලා ඔන්න කොලයක් අරගෙන පෑනක් අරගෙන ආවොත් පුතාලට මේ ඔක්කොම alphabet එකේ තියෙන හැම අකුරකටම teacher දෙන names ටික පුතාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. In your workbook you have only a few lines. So you can maybe have a piece of paper or a book and you can write down all these names, and it will be very helpful, and you can start playing this game with your friends, right? Now we are going to move on to our next letter, letter H. Right, දැන් මගේ පුතාලා H අකුරෙන් ඔන්න ලියන්න පුළුවන් දේවල් මතක් කරගන්න. Right, we are going to write a name starting with letter H. What can you write? How about Hiruni, Harsha, Hasit? So many names. We'll write Hiruni. Hiruni කියලා මගේ මේ lesson එක බලාගෙන ඉන්න පුංචි දුවෙකුත් ඉන්නව නේද? ඔන්න hina වෙනවා. ඒකනේ Hiruni. So you can write with letter H the name Hiruni. Now how about a town or a village? Think of a town or a village that starts with letter H. What about Hangwella, Homagama, Haputale, Hambantota? There are so many places. We'll write Haputale. What about Hatton? Hatton is more easier to write. Hatton. Hatton. That's an easy one. Hambantota is a little too long because we have a little space. We'll write Hatton. Okay, now look at the fruit. Oh, look at this. The huckleberry. Huckleberry. මගේ පුතාලා කියන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලගේ කට පුරුදු වෙනවා. දිග වචන එක එක විදියට sounds ඇහෙන වචන පුතාලට කියන්න පුරුවන් වෙනවා. Huckleberry තමයි මේ පළතුරේ නම. It's a kind of a berry. දැන් strawberry, blueberry, raspberry එහෙම කියලා berry වර්ග ගොඩක් තියෙනවානේ පුතේ. berry පවුලට අයිති වෙන පළතුරු. So huckleberry is one of those berry fruits that you have, but we cannot see them in Sri Lanka. හුඟක් වෙලාවට අපිට strawberry නේ දකින්න තියෙන්නේ නේද පුතේ අපේ රටේ හැදෙන. But this is the fruit that starts with letter H. Huckleberry. So you can keep that in mind. So for letter H we have the name of a child, that is Hiruni. Then we have town or village Hatton. There are so many other places I told you. Then the fruit is huckleberry. Okay, right, so that is the picture. පුතාලා දැකලා නැති හින්දා ඔන්න teacher picture එක ගෙනාවා. Next we have letter I. After letter H it's letter I. Now how about a name? How about the name Ilma? I. අපිට I අකුරෙන් ලියන්න තියෙන්නේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් ඉරන්දි, ලියන්න පුළුවන් ඉන්දිකා. තව තියෙනවා නම් අපි ලියමු Ilma කියන නම. Right? Ilma. Letter I. I-L-M-A.
M-A. You can write Imali, Inuka, so many names. I know you all know a lot of names that starts with these letters. Then how about a town or a village starting with letter I? Ibbagamua. Have you heard of Ibbagamua? So that is a place in Sri Lanka. You can write that name. It's a village actually, right? Ibbagamua. Long word, okay? Ibagamuva. Then we have the fruit. The fruit, look at the fruit. It looks like an apple, right? පොඩ්ඩක් එක පාරම දැක්කම apple වගේ නේද පුතේ? But that is called the Indian jujube. Indian jujube කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ fruit එකට. apple එකක් වගේ පෙනුනට පුතේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු ඇටයක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. Because මේක Indian jujube කියලා තමයි මේකට අපි නම දීලා තියෙන්නේ. But it is not an apple. අපිට green apple වගේ පේනවා. But it is not an apple. And the fruit has a big seed inside like this. And it is called the Indian jujube. Now, ඔන්න පුතාලට දැන් අයකුරෙන් fruit එකක් ඔන්න අලුත් නමක්. You can write it down. And you can remember that when you're playing this game. දැන් teacher මේ lesson එක කරාට පස්සේ ඔන්න පුතාලා ආය ගැහැණු පිරිමි මල් පළතුරු කියලා සිංහලෙන් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉංග්‍රීසි වලිනුත් අපි කරලා try කරන්න පුළුවන්. So you can start playing. Okay? Right. Then the next word. After I, we have the letter J. Letter J. Now tell me a name that starts with letter J. How about Janaka, Janaki, Janaka? There are so many names. We'll write Janaka. Right. Then how about a town or a village? Jael. We'll write Jael. Easy to write. Jael. We have the name Janaka and we have the town Jael. Then how about a fruit? How about a fruit starting with letter J? Jackfruit. මගේ පුතාලා දන්නවද jackfruit කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Now think of what jackfruit is. Jackfruit. මොනවටද jackfruit කියන්නේ? පුංචි දුවලා පුතාලා හොඳටම ආස දෙයක්. Jackfruit. වරකා. වරකා වලට තමයි අපි jackfruit කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. මගේ පුතාලා දැනගෙන හිටියද? සමහරු දන්නව නේද පුතේ? jackfruit කියලා කියන්නේ වරකවලට. අපි ආසයි නේද වරකවල සුවඳට? Wow, it's so amazing that smell of jackfruit. Okay? So we can eat it. It's healthy and it's very tasty. නේද පුතේ? Jackfruit. So now we have for letter J, we have the name Janaka, we have the town Jaala, and we have the tasty jackfruit starting with letter J. What is our next letter? Letter K. Letter K. Now, what are we going to do? We have to write a name. Letter K, we can write Kamal. Kamal, Kamani, Kosala, Kapila. What beautiful names we have. We'll write Kamal. Kamal. Okay. Then we have to write a town or a village. දැන් ඔන්න පුතාලා මතක් කරන්න K අකුරෙන් අපේ රටේ ඕන තරම් තැන් තියෙනවා K අකුරෙන් ලියන්න. Kegol, Candy, Kalutara. කොච්චර තැන් තියෙනවද නේද පුතේ? We can write all those names. I'm going to write the name Candy. Candy for letter K. So we have the name Kamal and the town Candy. Now what is this fruit? Starting with letter K. Kiwi fruit. මේකට තමයි පුතේ kiwi fruit කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි kiwi fruit එකේ ඇතුළ තියෙන්නේ. ලංකාවේ හැදෙන්නේ නැහැ kiwi fruits උත්. හැබැයි ලංකාවේ ගන්න තියෙනවා. Supermarkets වල if you go to a supermarket, you can buy the kiwi fruit. ඒකේ පිටින් තියෙන පොත්ත velvet වගේ. හරි ලස්සනයි, හරි රසයි.
ගුණ පළතුරක්. What is the fruit? Kiwi fruit. So you have to try if you can. You can buy from a supermarket and you can try the taste of it. Okay, so kiwi fruit. Kiwi fruit, you can write even kaju. Cashew nuts, අපිට kaju කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. Kaju කියලාත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. Right? But this is a new word. I want you to learn something new as well. Right? So remember the fruit kiwi for letter K. Right? What is our next letter? Letter L. Letter L. What are we going to write for letter L? Can you think of a name? How about Lilani, Lalani, Lal, Lakmali? So many names. We'll write Lakmali. Lakmali කියලා ඉන්නවනේ මගේ පුංචි දුවලා නේද? Lakmali. Okay. You have to start with a capital letter because when we write names, we have to write with a capital letter. Lakmali. So now we are going to write a name of a town or a village. Can you think of anything that starts with L? Have you heard of the town? Lunava. We can write that. Lunava. Right. Lunava. Now you can write these down and keep. Right? Putala liyagana tiyaganda. Then you can easily use this and play your game. Right? So we have the name Lakmali. Then we have the town Lunava. How about a fruit that starts with letter L? What can you write? How about lemon, lime? We'll write lime. Dehi. Lime කියලා කියන්නේ දෙහි. පුතාලා දුවලට පළතුරක්නේ lime කියලා කියන්නේ. අපි එක එක මේ juice හදනකොටත් lime දානවා. Right? It gives you a lot of vitamin C. Lime කියලා කියන්නේ හුඟක් vitamin C තියෙන පළතුරක්. Right? දෙහි වලට තමයි අපි lime කියලා කියන්නේ පුතේ. So with letter L we have Lakmali, then the town is Lunava and the fruit is lime. Excellent. Next one. After letter L, it's letter M. Letter M. Now tell me a name that starts with letter M. How about Manil, Malani, Mala? Right? We'll write the name Mala. Madhushani, Mangalika, so many names we can write. Okay, so I have written the name Mala. How about a town or a village starting with letter M? Moratuwa, Modara, Matakulia, Matale, Matara. There are so many places. We'll write Matara. Easy to write. Matara. Then how about a fruit that starts with letter M? A very familiar fruit is there. Can you remember? What about mango? We all like to eat mango. Mango. Mango කියන්නේ මොනකටද පුතේ? අඹ. Mango කියලා කියන්නේ අපි අඹ. How about mangosteen? Then we have melon. අපි watermelon වලට melon කියලාත් කියනවා පුතේ. So you can write any of those fruits. You can write mango. You can write melon. You can write mangosteen. දන්නව නේද පුතාලා mangoes කියලා කියන්නේ? ඒකත් fruit එකක්, රස fruit එකක්. So that starts with letter M. So now we have completed letter M with the name Mala, then the town Matara, and the beautiful tasty fruit mango. Next, letter N. Letter N. What can we write for letter N? Tell me a beautiful name of a little boy. Namal, Nalin, Nimal, Nalaka. So many names. We'll write Nalaka. Namnang puluan neda pute taggala hoyaganda. We can easily find names. How about a town or a village starting with letter N? Tell me. Navala,
නිට්ටඹුව. We can write නාවල. Shall we write that? නාවල. නාවල. Right? We have the name Nalaka and we have the town Navala. How about the fruit? මේක නම් මගේ පුතාලට ලංකාවේ දකින්න පුළුවන් fruit එකක්. Right? Now if when you look at it, sometimes you all will think that you have never seen this fruit before. පුතාලා දුවලා දැකලා නැති පළතුරක්ම නෙමෙයි මේක. Right? This is called the mango fruit. Nango fruit hari, mango fruit hari කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. මොකද්ද මේ? මගේ පුතාලා දැකලා තියෙනවද? තල් ගස. Have you seen the tal tree? තල් ගස කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. තල් ගහේ තල් ගෙඩි වලට තමයි පුතේ මේ mango fruit කියලා කියන්නේ. පුතාලා දන්න දෙයක් හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් නම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නේද? So this is a chance for you to learn a new words. Sometimes you have seen the fruits but you don't know the name in English. Sometimes you know the fruit and you don't know what it is with a picture. Right? So this is a mango fruit and we call it thal. Thal gedi කියලා තමයි පුතේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. So you have to remember that. Now for letter N you can maybe say නාරං. නාරං අපිට පුළුවන් සිංහලෙන් ලියන්න. නේද පුතේ? mango fruit. මතක තියාගන්න mango. Right? ඒ කියන්නේ තල් ගෙඩි වලට. So it is a fruit. You all can make milk out of this fruit. පුතාලා දුවලා අම්මලා තාත්තලාගෙන් අහලා බලන්නකො තල් ගෙඩි වලින් තල් කිරි හදන්න පුළුවන්. රස පළතුරක්. හුඟක් උෂ්ණ පළාත්වල තමයි හැදෙන්නේ. We can find this tree. We call it in English the palmyra tree. The palmyra fruit. අපි තල් ගහට කියනවා පුතේ palmyra කියලා. Right? ඒකේ පළතුර. The palmyra tree gives us this mango fruit. හුඟක් වෙලාවට අපිට අපේ northern province when you travel to the northern province of Sri Lanka අපේ රටේ උතුරු පළාතට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට තල් ගස් දකින්න පුළුවන්. මේ ගෙඩිත් බලන්න පුළුවන් පුතාලා දුවලා යාපනයේ යන වෙලාවක ඔන්න බලලා තල් ගෙඩි මෙන්න මේ වගේ බලන්නකො දවසක හොයාගෙන. Right? So what is the English word for thal? That is the mango fruit. We call the tree the palmyra tree. Right? ඔන්න අලුත් වචනයක්. palmyra කියලා කියන්නේ තල් ගසට. So now we have completed letter H, I, J, K, L, M, N. ඔන්න මගේ පුතාලා දැන් A අකුරේ ඉඳලා N අකුරට වෙනකම්ම නම් දන්නවා, towns දන්නවා, එතකොට fruits දන්නවා. We are going to move on to our next letter. What is our next letter? Letter O. We'll see. Letter O. Letter O, we have to think of a name now. Letter O. ඔන්න O කියලා කිව්වහම ටිකක් අමාරුයි වගේ හිතෙනවා අපිට නේද? What are the names that you can write with letter O? Ovini, Onaya, Omali, Oshada, Oshadi. Right? There are so many names that starts with letter O. That's not a difficult letter. We'll write Ovini. I have a student of mine who has this name Ovini. මම ටීචර්ට ඉන්නවා Ovini කියලා චූටි දුවෙක්. ටීචර් උගන්නන. ඉතින් මම එයාගේ නම ලිව්වා Ovini. Then how about a town or a village that starts with O? Letter O. පුතාලා දුවලා අහලා තියෙනවද? ඔහිය කියලා ගමක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඔහිය in නුවරඑළිය in the central province of Sri Lanka. Right? Ohiya. So that is a place, a very beautiful village. Ohiya is a very beautiful village. So we will write that name since we learnt about it. Ohiya. Right. Ohiya කියලා කියන්නේ හරි ලස්සන තැනක්. පුතාලා දුවලා අම්මලාගෙන් අහලා බලන්න පුතේ ඔහිය කොයි වගේද කියලා. Right? It's a beautiful place. Now we have with letter O the name Ovini and we have the town or the village Ohiya. How about a fruit? There is a fruit that starts with letter O. What is it? Orange. Orange is a fruit that starts with letter O. O-R-A-N-G-E. Orange. පුතාලා දන්නවනේ දොඩම් වලට තමයි orange කියලා කියන්නේ.
right? So letter O, we have completed. What is our next letter? After letter O, it's letter P. Letter P. Now we have to write a name of a girl or a boy that starts with letter P. How about Pavan? Then Prasadi. How about Piyumi? Huh? Then we have Piyal. So you can write any name. We'll write Piyal. Right? Okay. Now we have the name Piyal. How about a town or a village that starts with P? What about Panipitiya, Piliyandala, Panadura? Right? There are places in Sri Lanka, towns and villages. You can write so many names. We will write Panadura. Right. Now there are children living in these areas. නේද පුතේ පුංචි දුවලා පුතාලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවනේ දැන් මාව බලාගෙන. එතකොට පුතාලා දුවලා ඉන්න ගම ඒ village එක town එක. එතකොට පුතාලා දුවලාට ඕගොල්ලෝ ඉන්න town එකේ නම ඕගලන්ට ලියන්න පුළුවන් ඒ අකුර ආවහම නේද පුතේ? You can write the name of the town or the village that you live in when it is that letter. Okay, so we have Piyal for the name. And we have Panadura for the town or the village. How about a fruit? How about a fruit that starts with letter P? හරිම රස පළතුරක් තියෙනවා P අකුරෙන් පටන් ගන්න. මොනවද? Pineapple. අන්නාසි. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ආසයි නේද අන්නාසි කන්න? Pineapple. How do we write pineapple? ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලා දන්න වචනෙකුත් මේ pineapple කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා. Pine Apple. අපි apple කියන වචනේ APPLE මගේ පුතාලා දන්නවා. Pineapple. 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 Right? Pineapple අන්නාසි කියලා ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Right? Now our next letter. Our next letter is letter Q. Letter Q. දැන් Q කියනකොට ඔන්න මගේ පුතාලා හිතනවා අපිට තියනවාද නම් අපිට තියනවාද towns, right? Q is a little bit of a difficult letter. නේද පුතේ? Q අකුරෙන් අපිට ටිකක් අමාරුයි දේවල් හොයාගන්න. But we will try and see. We will try to find a name of a girl or a boy and we will try to find a town or a village. අපිට ලංකාවේ නැති වුණොත් අපි වෙන රටක එකක් හරි ලියනවා. Right? Okay. So now letter Q. දැන් පුතාලා දුවලාට හිතන්න පුළුවන් ද Q එකෙන් තියෙන නමක්. දැන් පුතාලා දුවලා නම් චූටිනේ, y'all are small. Sometimes you all will find it difficult to find names with letter Q. But I will teach you one name. Quincy. Quincy is a name, a very rare name. අපිට හැමතිස්සෙම ඇහෙන නමක් නෙමෙයි. හැබැයි Quincy කියලා අපිට නම් තියෙනවා. නමක් විදියට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. How are we going to write it? We will write Quincy. Quincy. Quincy is the name of a girl. ගෑනු ළමෙක්ගේ නමක් තමයි Quincy කියලා කියන්නේ. Right. Then town or village. Town or village. දැන් පුතේ ලංකාවේ නම් අපිට Q අකුරෙන් town එකක් village එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. So I will give you a name of a town in Australia. Queensland කියලා. ඔන්න මගේ පුතාලා news වල එහෙම අහලා ඇති. ප්‍රවෘත්ති බලනකොට Queensland වල තියෙනවා university එකක්. හුඟක් ජනප්‍රිය university එකක්. There is a very famous world known university in Queensland. So we will write that name. මගේ පුතාලට දැනගන්නත් එක්ක we will write Queensland. Queen. QUEENSLAND. Queensland. Right? So we have the name Quincy. We have the town or the village Queensland. It's a very famous place. And how about the fruit? Can you look at the fruit over here? It's something new. This is called Queen and cherry fruit. Queen and cherry fruit. Now you can search and see
in the internet. You can search about this fruit, and because you have to do a little bit of homework as well. ඔන්න දැන් teacher හැමදේම පුතාලට කියලා දෙනවා. පුංචි දුවලා පුතාලත් ටිකක් උනන්දු වෙලා මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පළතුරු ගැන, ඒ නම් ගැන පුංචි දුවලා පුතාලත් ටිකක් හොයලා බලන්න. There are so many ways that you can find out information, right? So this little fruit is called queen and cherry fruit. ඔන්න තවත් පුංචි cherry වර්ගයක්. මේකට කියන්නේ queen and cherry fruit කියලා. It's a tasty fruit, right? It is like this. වෙන්න පුතාලට ඒක දකින්න නැති හින්දා ඔන්න teacher picture එකකුත් ගෙනාවා. So now we have the difficult letter Q, right? අපි කොහොම හරි අමාරු letters වලටත් අපි words හොයාගමු නේද පුතේ? We have to find. If we try, there is nothing that we can't do. We will find and write. Next letter, letter R. Letter R. R. Now, what are the names that we can write with letter R? Rani, Ramani, Ruan, Randika. So many names. I can give you a lot of names. You also have your friends whose name starts with letter R. We will write Rani. Rani. Rani is our name that starts with letter R. Then, how about a town or a village? Ragama, Rambukkana. We can write any of those. We'll write Ragama. It's a short word. Easy to remember. Ragama. Rambukkana. You can write even Rambukkana. Then, what about a fruit? There is a fruit that you all like to eat that starts with letter R. How about rambutan? Rambutan. That is called the rambutan fruit in English. It's the same word that you all use in Sinhala. The same word, rambutan, can be used to write with letter R. Rambutan. That is how you write the word rambutan. So we have the name Rani, then Ragama and rambutan. Right? What is our next letter? Now we have letter O, P, Q, R. Next is letter S. P, Q, R, S. Letter S. Now you have to tell me some names that starts with letter S. How about Sara, then Sandamali, Sumali, right? We will write Sara. Easy, no? Sara, Sandamali, Surangi, Saupumal, Srinath, anything you can write. Town or village that starts with letter S. Can you think of a place? Now in our lesson also we spoke about Sigiriya, starting with letter S. Siduwa, right? So we will write Sigiriya. These are the words you have heard during this lesson. Sigiriya, right? We have the name Sara, then the town, the village, Sigiriya. How about a fruit that starts with letter S? Do you know what the star fruit is? Star fruit. Star fruit කියලා කියනවා පුතාලා දැකලා තියෙනවද? තරුවක් විදියටම තියෙන කාමරංකා කියලා පළතුරක් තියෙනවානේ. අපි සිංහලෙන් කියනවා කාමරංකා කියලා. ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා star fruit කියලා. ඔන්න අලුත් වචනයක්. පුංචි දුවලා පුතාලා දන්න දෙයක්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන නම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නේද? So කාමරංකා is the fruit that you call in Sinhala. The fruit in English is the star fruit. Then we have strawberry. අපිට strawberry ලියන්නත් පුළුවන්. අපිට star fruit ලියන්නත් පුළුවන්. So we will write star fruit. Star fruit. කාමරංකා කියලා මගේ පුතාලා කියන්නේ අන්න ඒ පළතුර. ඒක තමයි star fruit කියන්නේ. ඒක පළතුර කැපුවාම තරුවක් වගේනේ පේන්නේ නේද පුතේ? Star fruit කියලා කියන්නේ ඒකයි. Right. So now we have the name Sara, then the name Sigiriya, and the fruit is star fruit. Then we have letter T.
Letter T. Letter T. What can we write? There are names that starts with letter T that you all know. How about Tharaka, Tikiri, නේද? Tilak. ඒ ඔක්කොම නම් පටන් ගන්නේ T අකුරෙන්. Tara, then Tari. There are so many names. We'll write a very easy name. Tara. Right? Then can you think of a town or a village that starts with letter T? How about Tangol? අපි Tangol කියලා කියන්නේ කොහෙටද පුතේ? Tangal. අපි Tangalට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ Tangol කියලා. Right? Then Trincomalee. කොහෙද Trincomalee කියන්නේ පුතාලා දුවලා මේ අපේ මේ unit 1 එක කරනකොට Trincomalee කියන word එක ඇහුවා. Where is Trincomalee? It's in the eastern province. I told you there is a natural harbour in Trincomalee. Trincomalee කියලා කියන්නේ පුතේ සිංහලෙන් ත්‍රිකුණාමලය කියන එකට. So we'll write the word Tangol. It's easy, right? Tangala, Tangol. Right? Trincomalee is a long word, no? So we will write this one. Then we have Thanamalvila, Thalavakale. Right? So there are places. You have to think of the places that you know in Sri Lanka that starts with letter T. Then බලන්න පුතේ අපි මෙහෙම කරන්න ගියාම අපිට කොච්චර දේවල් මතක් කරගන්න පුළුවන්ද නේද? මගේ පුතාලා දවසින් දවස දේවල් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. Then how about a fruit starting with T? Can you think of any fruit that starts with T? මගේ පුතාලට කට ඇඹුල් වෙන පළතුරක් තියෙනවා. Right? It is called the tamarind. Tamarind කියලා කියන්නේ මොනවද? පුතාලා දුවලා දන්න දෙයක්. සියඹලා. සියඹලා වලට තමයි පුතේ tamarind කියලා කියන්නේ. කොහොමද අපි tamarind ලියන්නේ? T-A-M-A-R-I-N-D. Tamarind. So this is tamarind. දැන් ඔන්න පුතාලා tamarind කියලා කියන්නේ මොනවටද? සියඹලාවලට. ඔන්න අලුත් වචනයක්. Tamarind. T-A-M-A-R-I-N-D. Tamarind කියලා කියන්නේ සියඹලා. ඒක අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මේ word එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right? So we have the name Tara. Then Tangol is our city or the town or the village. And we have the fruit tamarind. Okay. Then we have letter U. The capital letter U. Now you have to write a name that starts with letter U. ඔන්න U අකුරෙන් තියෙනවද පුතාලට දුවලට නම්? උමාලි, උමා නේද? අපිට ලියන්න පුළුවන් උමා කියන නම. Now remember when you write capital U there is no line, okay? උමා. Capital U යනකොට පල්ලෙහාට line එකක් එන්නේ නැහැ නේ පුතේ. You have to remember that. උමා. Now how about a town or a village? Can you think of a town? Have you heard of the town Udunuwara, Udawalawe? Huh? So we will write Udawalawe, Udunuwara, anything you can write that starts with U. Udawalawa. Udawalawa. Right? Udawalawa, you have a national park with lots of elephants. පුතාලා දුවලා අහලා තියෙනවද? Udawalawa ජාතික වනෝද්‍යානය කියලා තියෙනවා. It is a national park and there are lots of elephants in that park, right? And we have a fruit that starts with letter U. What is that fruit? ඔන්න පුතාලා දුවලා අහලා නැති fruit එකක්. That is called umbu fruit. Now that is not in Sri Lanka. අපේ රටේ හැදෙන පළතුරක් නෙවෙයි. Umbu fruit. Can you see how that fruit looks like? අපිට දැක්කහම නිකන් apple වගේ නේද පුතේ? It just looks like apple or pears, but this is a different type of a fruit and it is called umbu. U-M-B-U. Umbu fruit. So there we found a fruit that starts with letter U. Now we have for letter O, P, Q-R-S-T-U. ඔන්න අපිට මේ අකුරු ඔක්කොටම දැන් pictures පුතාලට තියෙනවා. The words and some of the pictures of the fruit. So you know some new words as well.
Now we are going to move on to our last set of letters. Now after letter U, we have letter V. Name of a girl or a boy starting with letter V. Can you tell me, can you think of names? Vindya, then Vinod, Vinodini, right? We'll write Vinod. That's a name. Then town or village. Veyangoda. How about Veyangoda? Shall we write that? Veyangoda. You have to think of it very quickly. Think of a town or a village, because now when you play this game, you have to be very quick, no? So you have to know. You have to know the places, know the names of fruits, know the towns or the villages, so you can write it quickly. Right, so now we have the name Vinod, the town or the village Veyangoda. Now how about a fruit that starts with letter V? Right? ඔන්න පුතේ දැන් මේ fruit එක මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දන්න fruit එකක්. First I'm going to write the name of the fruit. Velvet tamarind. Velvet. Velvet tamarind. දැන් අපි tamarind කියන එක කලින් ලිව්වා. මොකද්ද tamarind කිව්වේ? Tamarind කියලා කිව්වේ සියඹලාවලට. නේද? What is velvet tamarind? Have you heard of that? ගල් සියඹලා කියන්නේ පුතේ. අපි ගල් සියඹලා කියලා පුංචි සියඹලා වර්ගයක් කනවා. මගේ පුතාලා දැකලා ඇති. ගොඩක් මගේ දුවලා පුතාලා දැකලත් ඇති, කාලත් ඇති. So ගල් සියඹලා වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ velvet tamarind. So tamarind is සියඹලා, but velvet tamarind ගල් සියඹලා වල පොත්ත velvet එකක් වගේනේ පුතේ. So that is why it is called the velvet tamarind. So with letter V, we have the name of a child, Vinod. Then we have Veyangoda as our town. Then we have the fruit, velvet tamarind. So remember that. දැන් පුතාලා මතක තියාගන්න. ගල් සියඹලා වලට තමයි අපි velvet tamarind කියන්නේ. So because we want to play this game, and now we have learned so many things. Some things are the things that we already know, but we didn't know the name of that in English. නේද පුතේ? අපි දැනගෙන හිටපු දේවල් හැබැයි English වලින් නම ඉගෙන ගත්තේ අද. Right. So next word, next letter is letter W. After letter V, it's W. Now tell me a name that starts with letter W. How about Vimali? Vimal? Then there are English names like William, right? We'll write Vimali. Since we wrote Vinod, a boy's name, now we'll write Vimali. Right. Then how about a town or a village that starts with letter W? Waligama. Waligama is a place that I quickly remembered starting with letter W. We'll write that. Waligama putala අහලා තියෙනවනේ Waligama නේද? Waligama, a place in down south. Waligama. Right. Okay, then what is the fruit? What is the fruit that we are going to write with the letter W? Easy fruit. Watermelon. Watermelon. We'll write watermelon. Right? Now you might think what this is. ඔන්න දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා watermelon කිව්වහම මොනවද පුතේ? කොමඩු වලට තමයි watermelon කියලා කියන්නේ. Right? So මේක දැන් පුතාලා මෙතන දකින්නකොට හිතයි මේකත් watermelon නේ කියලා. I will come to that. Right? Watermelon කියන්නේ පුතේ මොනවද? පැණි කොමඩු. Right? පැණි කොමඩු වල වර්ග කීපයක් තියෙනවා. විවිධ විදිහේ පැණි කොමඩු තියෙනවා. There are different varieties and different colored watermelons. Right? There are red color watermelons. There are yellow color watermelons. Right? So can you remember the word cantaloupe? Cantaloupe is also a kind of a melon. Cantaloupe අයිති වෙන්නේ පුතේ මේ melon වර්ග වලින් එකකට. So now we have written for letter W the
name Vimali, then the town Waligama, and watermelon. Right? Watermelon. Now we will move on to our next letter, letter X. Letter X. Oh, now when we think of letter X, it is impossible to find words. නේද පුතේ? ඔන්න X අකුර කියන්නේත් හුඟක් අමාරු අකුරක්. අමාරු අකුරක් කියන්නේ ලියන්න නෙවෙයි. It's not a difficult letter to write, but to find names and fruits and then the towns or villages, it's difficult, right? But I will give you the words that a name that starts with letter X. So now you can keep in mind this word, Exena. Exena කියලා නම් තියෙනවා පුතේ. Exena. So we will write Exena. පුතාලා දුවලට ලේසියෙන් ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේනේ. නේද පුතේ? Exena is a very easy word to remember. Right? Exena is a name of a girl. Right? With letter X. Now, how about a town or a village? A town that starts with letter X. We do not have towns in Sri Lanka that starts with letter X. Right? We have a town in the United States. අපිට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තියෙනවා නගරයක් එක්සීනියා කියලා. එක්සීනියා කියලා නගරයක් තියෙනවා. Exenia is a town in the United States. එතකොට දැන් ඔන්න පුතාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ලංකාවේ නැති වුණත් අපිට X අකුරෙන් ලියන්න කිව්වහම ඔන්න ටක් ගාලා මගේ පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. Now when you even play ගැහණු පිරිමි මල් පළතුරු in Sinhala, there are difficult letters in Sinhala language as well. නේද පුතේ? අපිට සමහර වෙලාවට අමාරු අකුරු හම්බ වෙනවනේ. So letter X is a difficult letter to find words with. But now we have found two. Exena is a name of a girl, and we have Exenia, which is a town in the United States. Now look at the picture. Zigua watermelon. Zigua watermelon. Right? So it was very difficult for me to find a fruit that starts with letter X. But then I found this. This is a kind of a watermelon, but that is called Zigua. Zigua watermelon. මේක ඒ watermelon වගේමයි පුතේ. එකම watermelon වර්ගය. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඒකේ තියෙන හැදෙන රට, ඒකේ තියෙන රස, පෙනුම ඒත් එක්ක තමයි පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ. This is called a Zigua watermelon. It's a kind of a watermelon. Watermelon වර්ගයක්ම තමයි like cantaloupe. අපිට cantaloupe තිබුණේ ඒකත් melon එකක් නේ ටීචර් කිව්වේ. ඒ වගේ Zigua කියන්නේත් watermelon වර්ගයක්. So keep that in mind. Now easy ones of course you can find any place. පුතාලා දුවලට ලේසි දේවල් හැම තැනකදීම අපිට හම්බ වෙනවා. හැබැයි අමාරු දේවල් පුතාලා විශේෂයෙන් මතකේ තියාගන්න ඕනේ. Words like X නේද? X එකෙන් තියෙන words අමාරු නිසා පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. Next is letter Y. Letter Y. Letter Y, of course, we can find names that starts with letter Y. How about Yuani, Yumal? There are two names, a name of a girl, Yuani, then you can write a boy's name, Yumal, then Yenuti, Yuvini. There are so many names. We'll write Yenuti. Easy to write the names of girls and boys, no? Right, then how about a town or a village? There are towns and villages in Sri Lanka which starts with letter Y. Yatiyantota. Yatiyantota. Have you heard about that town before? මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අහලා තියෙන්න ඕනේ. යටියන්තොට කියලා ගමක් තියෙනවා පුතේ. යටි නුවර. Have you heard of යටි නුවර? උඩු නුවර, යටි නුවර, that is in Kandy. Right? So යටි නුවර is another name that starts with letter Y. Okay, we'll write යටි නුවර. යටි නුවර. Now look at the fruit. Look at the fruit. This is called the Yuzu fruit. Yuzu fruit. It looks just like a
lemon. It looks like a lemon. අපිට පුතේ ඒක දෙහි ගෙඩියක් lemon ගෙඩියක් වගේ තමයි පේන්නේ. And it has the taste of lemon or a lime. ඒ විදිහම රසක් තමයි තියෙන්නේ. But this is a different fruit. It's called the Yuzu fruit. Can you see how it looks inside? There are seeds. නේද පුතේ අපිට දෙහි දොඩම් ඒ පැංගිරි වර්ගයට ඒ පවුලට අයිති වෙන fruit එකක් තමයි Yuzu fruit. It belongs to the orange family. The lime, lemon, orange, that family is one of the fruits. We call them Yuzu. That starts with the letter Y. So now you have to remember these. Zigua, that starts with letter X, and Yuzu fruit, which starts with letter Y. Okay, so we have the word of the name of a girl or a boy, Yenuti. Then we have Yatinuara, or you can write Yatiantota. Right, then we have the Yuzu fruit for letter Y. Then the last letter Z. We have come to the last letter. We found out all the words, all the words for letters. Now we have come to the last letter. It is letter Z. So now we are going to write a name of a girl or a boy. What can we write? We can write Zeenath. We can write Zara. Then Zimran. There are so many names. Okay, so we will write Zara. Zara. Right, so now we are going to write a town or a village that starts with letter Z. We cannot find any town or village in Sri Lanka that starts with letter Z. Not in Sri Lanka. So we have to go out of our country. There is a town, a very famous town in the country of Switzerland. ඔන්න ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙනවා පුතේ හුඟක් famous ගොඩාක් ජනප්‍රිය නගරයක්. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Zurich. Zurich. Zurich is a town in the country Switzerland. It's a very beautiful place. පුතාලා බලන්න world map එකක් අරගෙන කොහෙද Zurich තියෙන්නේ කියලා. It's in Switzerland with so many beautiful mountains covered with snow. හරි ලස්සනයි පුතේ. So it is a new word. Zurich, which is in Switzerland. It is a town or a village that we find in Switzerland, not in Sri Lanka. So Zurich. So you can write that for a town or a village. Then we have come to the last name. What is it? A fruit that starts with letter Z. Zigzag vine fruit. Zigzag vine fruit. අපිට හරි පුරුදු වචනයක් නේද පුතේ? Zigzag කියන වචනේත් අපිට පුරුදුයි, vine කියන වචනේත් අපිට පුරුදුයි. This fruit is called the zigzag vine fruit. You can search in the internet and see zigzag vine fruit. පුතාලා දුවලට හොයලා බලන්න පුළුවන්. This is a fruit that starts with letter Z. So now we have come to the end of our lesson and the end of our chart as well. Okay, we have V, W, X, Y, Z. All the names are here, right? With the names of children, with the names of towns and villages, and maybe in Sri Lanka and out of Sri Lanka. Anyway, you have names now. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ඔන්න English alphabet එකේ අකුරු 26ටම names ඉගෙන ගත්තා. So now we have come to the end of our lesson number 6. We learned so many new words. We played a game, right? So I hope you are very happy now and you can do this game with your friends. Next day, when you meet your friends and when you go to school, at the leisure time, you can do this. So I'm very happy as I have taught you so many new words and you enjoyed my lesson so well. And we learned how to use the two words can you and ask questions. I hope you can remember. Then we learned who can, and then we learned can you, and we now know how to answer the questions, how to ask questions, and how to report and give an answer. So we have come to the end of lesson number 6. I hope you will practice all this
and that you will improve in your English. පුතාලා දුවලා ලස්සනට කතා කරන්න, වචන පාවිච්චි කරන්න. මේ lesson එකේ අපි උගන්වපු දේවල් දුවලා පුතාලට උදව් වෙයි කියලා teacher හිතනවා. So I will come and see you very quickly with my next English lesson. Until then, bye.